section is the following. Now we are taking, because there is discontinuity, the other region where L over 2 is equal or smaller than x, and that's equal to smaller than x. For this portion, although I am referring to the region between C and B, I am taking the free body diagram from left-hand side for simplicity. So this is my free body diagram. This doesn't mean that I am considering the left of point C, but for simplicity, I'm taking this, and then the loading is this, okay, on this portion, which is W, and this is section L, which arbitrary between point C and B. So this is the X direction, and this is the section L. Again, I have the shear force V, okay, shear force V and moment M. What I need is the moment, so I can simply write that. Okay, let us say that the moment with respect to point L is 0. From here, as you clearly see, we have moment M minus RA times X, the moment created by A. We have distributed loading over there, and this distributed loading is L over 2 away from point A. This is A, this is B. So we can say that W, when multiplied with X minus L over 2, is the force. And when we multiply it with 1 over 2, X minus L over 2, this is the moment arm, okay? And its sign is positive, and this must be equal to 0. From here, the moment at the shown section is equal to RA times X minus 1 over 2 W X minus L over 2 square. Now we found moment for both sections, okay? Now we are looking for the equation of the curve in this region. Again, we are using the same equation we discussed many times. What is that equation? That equation is this. Okay. Now, there is a single equation for this region. That is, for this chapter at least, EY, d square y over dx square is equal to m. But now, we are referring to second region, so we have to distinguish these y's. Let us say this is y2. And that's equal to RA minus 1 over 2 W X minus L over 2 square, or EI dy2 over dx is equal to RAX minus 1 over 2 W, 1 over 6. Okay, I'm integrating it. 1 over 6 W X minus L over 2 cubed plus a constant C3, and then EI is equal to dy2 over, directly dy2, we are integrating it. EI y2, this is the equation of the curve, 1 over bir saniye arkadaşlar. Burada neyi unuttum söyleyin bana integral alırken. Şimdi notları X square over 2'yu. Evet. Daha doğrusu ilk equation'ı unuttum. Onu söyleyin lütfen. X'i unuttum değil mi şurada? Bunu unuttum. Şimdi notlara bakınca gördüm. Zaten yukarıda var esasında, bakın şurada. Okay. Böyle olunca ne olacak şu? This is 1 over 2 RA X square. So 1 over 6 RA X cube minus 1 over 24. Şuraya bakıp yazayım. İntegre etmektense direkt. 1 over 2 W minus L over 2 to power 4 C3x plus C4. Now, we have done this in the previous problems also. There is nothing new here, okay? We found the equation of the curves by integrating moment after writing it two times after writing it in terms of x. Now, hocam, evet. Bu son yazdığımız ifadede 1 bölü 24 W'dan sonra parantez içinde x eksi L over 2 olmayacak mıydı? 1 bölü 24 evet şunu söylüyorum. Biz W yazmışız ya oraya. Tamam, haklısın.
şu X olacak. Bunu söyledin değil mi? Evet hocam. Tamam, haklısın. Hızlı hızlı yazmaya çalışıyorum da zaman yetmiyor diye. Şunu da bir düzelteyim. Güzel olsun. Peki. Şimdi bakın. This is the equation of the first line. It's the first part of the elastic curve. This is the equation of the second part of the elastic curve. Now we have these. Now remember, this is a statically interpreted problem. So we don't know RA in this problem. Also, we don't know, since we don't know RA, if you look at the Fibonacci diagram, we don't know RB and MB. Therefore, in these equations, we have RA. We have four constants, C1, C2, C3, C4. But also, in addition to these, there's an unknown in the problem due to its statically indeterminate nature, that is RA. Now, we need 5 boundary conditions. The remaining is just to write these. Okay, so let's go through these one by one. Now, I'm just going to write the boundary conditions and their results. First, okay. Now look at the figure, this one. When y is equal to 0 and x is equal to 0, what is y1? Yes? 0. 0. Because there is a pin over there. So when x is equal to 0, y1 should be 0. And from here you can show that C2 is equal to 0. Artık geri dönmeyeceğim fazla. Şu equation'a bakın. When x is 0, this is 0, this is 0, this is 0. So what you get? C2 is 0. Burası matematik. Çok rahatlıkla bunları yaparsınız zaten. Şimdi ikinci boundary condition'a geçelim. Can I write anything about the slope at A? No. No, because there's a thing which permits rotation. So now the second point that we can talk about is this point, C. Why? Because there is a continuous body here between y1 and y2. As a result, at this point, not only their slopes, but their displacement should be the same because there is a continuous body. So we can say that when x is equal to L over 2, the slopes dy1 over dx should be equal to dy2 over dx. Why? There is a rigid continuous body and they should deform accordingly. When you put these derivatives and equate to each other, you will see that what you obtain is C1 is equal to C3. Therefore, this boundary condition gives you that these two constants must be equal to each other. Okay, at the same point, we have one more boundary condition, that is, when x is equal to L over 2, y1 should be equal to y2. And if you use this, you will see that from here, C4 comes out as 0. Okay. Now, then, the next thing is point B. At point B, what do you say for y2? There are two boundary conditions at point B. First of all, when x is equal to L, y2 must be, yes? 0. Further, say that there is a kind of bending, whatever that is, you don't know the shape, but the slope is here again, what? 0. 0. Yes, so therefore we have two more boundary conditions. One of them is that when x is equal to L, which is our fourth boundary condition, when x is equal to L, we know that the slope, I mean dy2 for the second part over dx is equal to 0. If you use this, you will see that you can write C3 in terms of the given force, I mean the reaction force, the support force, which is RA. So, okay, we can determine C3, but since we don't know RA because of the static indeterminacy, we can write it in terms of RA. Okay, so this is the fourth boundary condition, which gives us a numeric value about C3 in terms of RA. So C1 as a result from the second boundary condition. Now, what is left? Again, at the same point, as you say, the displacement is 0 because it is firmly fixed. So when x is equal to A, y2 is equal to 0. And if you evaluate this, you will see that from here, RA comes out as 7.128 WL.
Since we know RA, then we can determine C3, which is C1 also. Then C1, which is equal to C3, can be determined in terms of the given parameters, WL, etc. So it is equal to minus 5 over 768 WL cube. Since we know these constants, we know all the equation, both equations for the stresses. Now, what was the question? The question was this: determine the reaction at the roller support and deflection at point C. Okay, the reaction at the roller support is determined. Here is the answer, RA, this is the answer. And then the other one is they find the deflection at C. To find the deflection at C, you can both use Y1's equation or Y2's equation. Let us use equation of Y1. Now, then we can say that, we can say that EIY1 is equal to, now if you put all these into the equation, 7.768 WLX cube minus 5 over 768, please check these or do this by yourself also, WL cube X. Now, this is the equation of the Y1. Now, we are looking for the deflection of point C. Therefore, when X is equal to L over 2, YC is equal to Y1 when X is equal to L over 2. Okay. As a result, you can say that Y at C is equal to minus 13 over 6,144 WL4 over EI. Okay. Now, once you know this from free body diagrams, you get, okay, RB and M at B also. Any question? İki tane daha önce çözmüştük. Bir de burada şimdi static term'ü çözdük. Herhangi bir sorunuz var mı arkadaşlar bunlarla ilgili? Şunu unutmayın, bakın bir daha bir özet yapayım. Salı günü 10 kişi falan yoktu. İlk defa 30 kişiye ders yaptım. Denklemimiz şu. EI d square y over dx square. Bu nereden geliyor? 1 over rho m over EI var. Denklemi vardı hatırlarsanız şeyde 4. chapter'da. Is equal to m of x. So, for any elastic curve, for any deformation of the beam in the transverse direction, determine mx, put it here, integrate twice, use boundary conditions. So simple. Okay. Any question? Hocam buradaki hangi eksene göre hesaplanmış I? Soru tekrar eder misin lütfen? Hocam çarpı d square y over dx square yazıyoruz ya. Evet. Oradaki I hangi eksene göre hesaplanmış I? Şimdi moment'i hatırlarsan, moment chapter'ını, şöyle bir beam'imiz varsa 4. chapter'ı hatırla. Şöyle bir beam'imiz olsun. Bu da şöyle deforme olsun. Tamam mı? Beam'imiz. Şu neydi? Rho'ydu değil mi? 1 over rho neye eşitti? M over EI. Doğru mu? Bu da nedir matematikte? D square y over dx square. Bütün denklemleri buradan çıkardık. Şimdi bu I ve A ne diyorsun? 4. chapter'ı hatırla. Şu beam'in cross section'ı buysa eğer. Tamam, şu beam'in. Oldu mu? Şu da bükülme şeyi ise şu eksene göredir. Mesela x eksene göre. Buraya göre A'yı hesaplarsın. I zaten yanmıyordu. Orada bir sorun yok. Oldu mu? Tamam hocam, teşekkürler. Yani şu beam olsun şöyle. Şu eksene göre. Bending'e göre. 4. chapter'a bakarsan şu A'yı göreceksin. Çünkü şu denklemi orada çıkardık zaten. Tamam. Yani neutral aksise göre değil mi hocam? Efendim? Nötr eksene Yani göre, nötr eksene göre ama şu da bir nötr eksene tabii. Yani şuna göre. Bükülmeye dik olana göre. Tamam. Oldu mu? Yani mesela şu probleme bakalım. Buradaki EI, şuradan bir kesit alın şöyle. Diyelim kesit bu. Şu eksene göre. Oldu mu? Tamam. Tamam mı arkadaşlar? Cevap verin.
Oldu hocam. Teşekkürler. Tamam. Hani anlayıp anlamadığınız ya da açık olup olmadığını teyit edin de sizden şey bekliyorum. Yani şu eksene göre hani burada alttaki şeye dönersek, şekle dönersek ekseni isterseniz de şöyle yazalım. Bir saniye arkadaşlar. Nereye dokunduysam şey gitti. Bir saniye. Heh. Süper şey yapayım. Tamam, geldi. Koordinatları bir çizeyim diyor idim. Şunları bir silelim. Şimdi alttaki şekle göre yapalım. Cross section'ı şuraya çizeyim. Bakın şu y ekseniydi. Bu da z ekseni. Yani burada z eksenine göre, şu eksene göre. Tamam mı? Z eksenine göre alacaksınız. Bir de böyle tekrar etmiş olalım. Tamam. Peki. Zaten Young model. Onun eksenlerle bir alakası yok. E is Young's model. It has nothing with the Allah. Arkadaşlar bunu bir kapayım, bir daha açayım. Bir problem var. Bazen oluyor biliyorsunuz. Niye olduğunu ben de anlamıyorum. Bazen kalemi almıyor. Şimdi bir kez daha açalım. İnternette falan bir alakası da yok ama ben geçen bunu nasıl çalıştırmıştım hatırlayan yok herhalde içinizde. Şunu da bir arayayım bakayım. Tableti de. USB'den bağlantıyı çıkartıp tekrar takmıştınız diye hatırlıyorum. Tamam şimdi aynı şeyi yaptım. Bir daha taktım. Tableti tekrar taktım. Bir daha açalım bakalım. Bu arada sorunuz var mı? Onu da sorayım bu işleri yaparken. Anlaşılmayan bir şey. Çünkü süperpozisyonu anlatacağım kısaca. Share ettik. Bakalım alabiliyor muyum şimdi? View, draw. Tamam oldu. Demek ki bir şekilde nedense çıkarıp takmak gerekiyor. Şimdi peki bugüne yeni bir sayfa açayım artık. Hocam yeni sayfa açmadan sorunun sonunu tekrar gösterebilir misiniz? Ben not alırken tam yazamadım da çok hemen bir yazsam olur mu? Sorun mu var yoksa yazamadığın için bir sayfayı mı göstermemi istiyorsun? Ha evet bir önceki hani soruyu çözdüğümüz sayfa. Bir saniye. Bekle bakalım. Şurada bunu mu istedin? Hocam biraz önce çözdüğümüz soru var ya hani onu Tamam oraya gidiyorum şimdi aşağıda. Hı hı. Evet. Burası mı? Ha, evet hocam hemen yazıyorum. Screenshot yap da tamam. Çünkü öbür soruya şeye başlayacağım. Method superposition. Tamamdır hocam aldım ben. Peki. Sonra yazabilirsin. Şimdi buradayız. Burada ne varmış? Yani bu var. Bunu boş ver. Evet. Şimdi arkadaşlar bir de method superposition'dan bahsedelim. Bu zaten tablo kullanmakla ilgili bir şey. Yani burada yeni bir şey yok. Ama kabaca bahsedelim. Şimdi bu zaten bir önceki kısımdan geliyor. Method of superposition, right? Now for this one, you are going to use the table at the back of the book, the table which is given at appendix D, I think. Okay, superposition. So just refer to those tables. If you have a book, please open it right now. Now, method of superposition is this. Okay, şöyle çok kısa yazacağım artık. Dersin sonuna geldik. Use superposition approach. What is that? That is this. Now look, say that you have such a beam. Okay. And on this beam, you have the following loadings. One is this. Okay. You have distributed loading, this one.
Okay. Say, and also a force P and W. Now we are saying that this is equal. Now say that we are finding a deflection at point, say C here. Çok hızlı yapacağım. What you do is this. You divide the body. I mean, you analyze the body at two steps. At the first step, you just take the beam, okay, beam AB, like that. Okay, this is A, this is B. First, consider only the force, P, okay. So, find the deflection at point C. So you determine Y C with respect to P and theta C with respect to P as we did before. Then, now, L is the solution of the distributed loading. So what we have is this. Now, you have the distributed loading given in the problem, this one, right? Esasında aynı renkleri kullanayım isterseniz. Şunu da kaldırayım. Bir saniye. Şimdi şurada ne vardı? Bir kuvvetimiz vardı. P. And here we have the distributed loading W. So you use this method to find the deflection, say, at C by using the approach only considering the W and find theta C with respect to loading W. So add these two solutions, and as a result of superposition method, the total displacement of C is the portion, or is the displacement determined from the point force plus the displacement determined, or minus whatever, distributed load. Or the slope at C is the slope at C determined for the point force, and added with the proper sign, the slope obtained by W. Okay, so solve this problem in two steps. Of course, you can use the previous approach, the differential approach, which we use in the last three problems in this case, and get the result, but it's not meaningful. If you are using this approach, then you have to refer tables. Oldu mu arkadaşlar? Yani bunu böyle deminki yöntemle çözüp bulmanızın bir anlamı yok. Birleştirmek daha kolay. Deminki gibi. Ama tablo kullanacaksınız, o zaman anlamlı. Şimdi tabloları nasıl kullanacağınızı söyleyeceğim zaten. Or for static internal problems. Bir de ondan bahsedelim. Ondan sonra bir örnek çözeyim size. Falan zamanda. Kitabınız varsa lütfen yanınızda olsun ve açın. Statically indeterminate beams, say that we have statically indeterminate beams. What changed? Nothing, in fact. Okay. For statically indeterminate beams, what we do is this. Now, say that we have such a cantilever beam. Bunlar çok genel tabii şekiller. Yani bizim tablolarda var ya da yok, önemli değil. We have such a beam, and this beam is fixed from both ends, like that. Okay, and say that we have a point force P here. This is A, this is C, and this is B. Say that we are trying to find the deflection at C. That's our question. But this is statically indeterminate. So we apply the method of superposition as follows. Now, first, we say that this system is equal to, first of all, okay, let's start with free body diagram before this. Now, apply the method that we have already discussed. We can consider this beam as a hypothetically statically determined problem, such that there is a force P here, but also we have a reaction R, which we don't know, in fact, and M here. Remember the statically indeterminate problems that we solved. Okay, so now, by removing the support from B, we are putting a reaction R and also a moment, which are the equivalent of that support in terms of volts. Now we can say that this is equal to three beams.
this one, okay, this cantilever beam with the force P, okay, at C, this is B, plus another cantilever beam, okay, at C, we are looking for deflection at C, but now there is only one force, the reaction force actually. And then we have another cantilever beam. We only have the moment, okay, M on the beam. Now, when you look at these, and this is point C, for example, we know that, say that you solve these, we know that deflection of point C is the deflection of point C because of point load, deflection of point C because of R, deflection of point C because of moment. Or theta C, it is deflection of point C because of P, slope of point C because of R, and slope of point C because of moment. Now look, here you can determine YC and theta C, but now, since this problem is statically indeterminate, they are in terms of R and M. So we need two more equations because of this statical indeterminacy. What are those? When you look at the physics of the problem, the first figure which we have here, it is clear that at P, there is no deflection, there can't be any deflection, and there can't be any rotation, which means that boundary conditions are defined as follows, in addition to constants. What are those? The deflection at B, okay, due to force, plus the deflection at B due to R, plus the deflection at B due to moment must be equal to 0. Similarly, the theta at B due to force, the slope, the theta at B due to R, which you can calculate, and theta at B due to moment is equal to 0. Now, you have enough equations to solve this problem. Okay. Yani yaptığınız süperpozisyon metodunu uygulamak, ayrı ayrı çözüp toplamak. Bir önceki gibi. Ama dediğim gibi bir önceki gibi çözmenin de ayrı ayrı bir anlamı yok. Bize getirdiği bir avantaj yok. O yüzden ne yapıyoruz? Tablo kullanıyoruz. Şimdi şu problemi size çözeyim hızlıca. Zaten yeterli olacaktır bu metodu anlamak için. Okay. Now. Hocam örneğe geçmeden önce bu son yaptığımız superposition metotta boundary condition olarak sol taraftaki duvarı kullanamaz mıyız? Kullanabilirsin. O zaman sağ tarafı sabit tutup sol taraftaki reaksiyonu alırsın. Hiçbir şey değişmez. Kestiğimiz taraftaki tabii, boundary condition'ları alıyoruz. Tabii. Daha doğrusu şöyle. Hangi support'u kaldırdıysan ve onun yerine force koyduysan oraya bakman lazım. Anlatabiliyor muyum? Tamam hocam, teşekkürler. Yani sol tarafı da alsan gene elinde bir tane moment ve bir tane şey olacaktı. Force olacaktı. Sadece denklemleri yazarken tabii denklemlerin şekli biraz değişecekti. Metot aynı metot. Tamam. Peki. Şimdi şuradan bir problem seçeyim ve onu çözelim. Hızlıca. Bu dönemi de bitirelim böylece. Yani bu metot zaten çok kolay bir metot. Tablolara bakıyorsunuz arkadaşlar. Bunun yani şeyle alakası yok açıkçası. Yani, tablolara bakmadan bunu sınavlarda çözenler oluyor. Bana çok anlamsız geliyor. Yani bu mesela şu öndeki problemi diferansiyel denklemle böyle süperpozisyonla bir önceki metotla böyle üçünü birden çözmenin bir alemi yok. Zaten tek bir şeyle çözebiliyorsunuz bunu. Bu sadece bu tablo kullanırsanız anlamı var. Onu söyleyeyim size. Yani yapanlarınız oluyor arasında ama yanlış olmuyor ama gereksiz oluyor. Bu tablo kullanmak için uygun bir çözüm. Şimdi bakın. We have this figure. Now, I know that the three-way diagram is this. Now, first of all, this is static indeterminate problem. And I know that there are two reactions at E. I can say that this problem can be solved by taking this cantilever beam like that. Okay. And this cantilever beam like that. Now what I'm doing is, işte senin söylediğin gibi bu sefer öbür tarafı boş bırakıyoruz. Okay. So this is A, this is B, this is A, this is B. Now first,
I am just considering the support force here. Now here, I have a reaction force RA because of this pin. Okay. And also, I have this distributed loading on the element. Bir ara stepi çizmedim anladığınızı düşünerek. Herhangi bir teoriniz var mı? Yani şöyle yapalım. İsterseniz şunu bir çizeyim şuraya. Hani buraya nereden geldi derseniz. Now, actually, we have this beam. Okay, like that. I'm just replacing this load with R, A here, and we had already this distributed loading given in the problem. Now, this problem, in this form, if I had known RA, would be statically determined problem. Okay, is this clear? Şimdi buraya kadar herhalde bir şey yok. So, this is equal to sum of these two. Okay. Clear. Şöyle yapalım. Şimdi arkadaşlar. Nasıl yapayım size? Muhtemelen birçoğunuzun kitabı yoktur diye düşünüyorum yanında. Şimdi ben şöyle yapacağım. İki taraf biraz tabii bu tahta olduğu gibi olmayacak ama her neyse. Şimdi arkadaşlar, follow me. Look at this figure. Şu şekle bakın. Tamam. Please look at the first figure on the right. Baktınız değil mi? Tamam. Şimdi stop share. And share this table. Okay. Görüyorsunuz değil mi tabloyu? Evet hocam görüyorum. Deminki yüklemeye baktınız. Bu tablodaki hangi şekle benziyor? Which case is similar to your loading? Second one. Hangisi? Second one. Birinci şekil, birden bahsediyorum. Ha, birinci şekil, ilk şekil hocam. İlk şekil. Peki şöyle yapalım. Bir dakika. Bir daha stop share yapayım. Şöyle daha net olacak. Önünüzdeyse eğer lütfen oradan bakın. Çünkü böyle biraz zor oluyor. Şimdi şunu ettim. Bakın şöyle yapalım. Bir numara koyayım buraya. Now, this is the first figure, first case, let me say. And this is the second. Now, look at first and second here. Şimdi öbür tarafa geçeceğim çünkü. Stop share and then, okay. Look at this. Now, which one? First. Göremiyoruz ama aklım second kaldı hocam. Birinciye benzemiyor mu? Niye küçük olduğu için mi göremiyorsunuz? Yok, şu an paylaşım yapılmıyor. Ha şimdi geldi. Bilgisayar Şu an görünüyor hocam. şekli görüyor musunuz arkadaşlar? Şu an görüyoruz hocam. Görünüyor hocam şu an. Tamam, şekle bakın, şimdi bakın. 1 ile 2'ye bakın. Bir hangisine benziyor? The first case. Okay. First case is similar to the first loading of our problem is similar to the first case, except the force is in opposite direction and on the right. Doesn't matter. Okay. The second case can be determined from the second case. Okay. There is a distributed loading over there. So look. Now, what we are going to do is this. Look at the first case. There is an equation for maximum deflection and there is a slope at the end. Look at the second case. There is a maximum deflection given there and there is a maximum slope over there. Okay, is this clear? So, I am going to use, cursor'ı görüyor musunuz?
this and this. Cursor görünüyor mu? Evet hocam. Bilmiyorum hocam. Okay. I am going to use these four quantities. Bir daha buraya dönmeyeyim artık. Bunları yazacağım çünkü. Tamam. Ama şekilleri şöyle bir gözünüzün önünde tutun. Yani kitaba bak beraber olması lazım kitapla beraber bunun. Neyse önemli değil. Zaten sonra bakarsınız. Ben şimdi yazacağım zaten. Şimdi tekrar notlara geri dönelim. Zaten ancak bu soruyu bitireceğiz. Look. For the first case, now look. I am looking for the deflection of A from R. Okay, RA. When I look at the table, which I show, it is written there that it is P, excuse me, varsa kitabınız bakın. It is written that it is P L cube over 3EI. Now, this is from the table. If deflection is upwards, it is positive. Okay. Now, for our case, P is equal to RA, L is again L, and EI. Bizim bakın dikkat edin boyu L. Okay. So, this is Appendix D, Case 1. Clear? Okay. Now then, what about the deflection due to W? Sorry. Now, when you look at the table, remember there were a uniform distribution, uniform load distribution. But that distribution look at the table, burayı iyi dinleyin lütfen. You can find not the deflection of A, but you can find the deflection of C. So deflection of C due to distributed loading from our textbook is W L4 over 8 EI. Now look, because of RA, şuraya bir de koordinat ekseni koyacağım, lütfen onu da ekleyin. This is X and this is Y, bu önemli. Because of RA, the deflection is in upwards direction, so this is positive. But because of distribution, the deflection is in the Y direction, so this is negative. Okay. Now, I can rewrite this as follows. Şunu sonra tekrar yazayım. Bakın, formülü şimdi kendi problemimize uyguluyoruz. Bir silgiyi alamadım. Okay. 5 dakikamız var ama bunu ben bir hızlı yapacağım arkadaşlar. Bakın, şimdi bizim probleme dönelim. Arkadaşlar, tekrar bir şeyi değiştireceğim. Burası açık olduğumu anlayamadım çünkü. Şimdi maalesef biraz şey oluyor ama şimdi case 2'ye bir daha bakın. Please look at the case 2 once more. Case 2 is a beam of length L and totally loaded with that distributed loading. So there is no figure here with the half-loaded beam. So the values here is for the end point of this beam. Şekle iyice baktınız mı? Look at the case 2. Now, turning back to our problem. Since in our problem, only half of the beam is loaded, those values are valid not for A. Those values are valid for point C. Now, rewriting for our problem, this is equal to, I mean, that quantity is equal to W. Tell me, what is L in our problem for this case? Söyleyin lütfen L ne? L over 2. L over 2. Çünkü yarısına bakıyoruz. L over 2 over 4 divided by 8 EI. So it is equal to W L cube, sorry, W L to power 4 over 128 EI. Minus, because it is in this direction. It is plus direction, this is minus direction. So this is Appendix D, Case 2. And also, from this appendix, theta C for W is given as, if you look at the table again, say that we look at the table, it is W L cube over 6 EI. Now look, since rotation is clockwise, it is positive. So this is equal to W L over 2
cube over 6EI when compared with our problem, and that's equal to WL cube over 48EI. From where? From Appendix D, again, case 2. Sorry. Now, since our rotation here is counterclockwise, it is positive. Bakın arkadaşlar, bu tabloda bütün counterclockwise deformation'lar pozitif. Tamam mı? Bütün aşağı olanlar negatif. Buna dikkat etmeniz yeterli. So, this is plus y in the upwards direction. Siyah nereye gitti ha burada? Excuse me. Kalem bulmaya çalışıyorum da. Okay. This is plus y. This is minus y. This is counterclockwise plus. Okay. Hocam Şimdi counterclockwise olduğunu nasıl anladık? Çok kısa tekrar eder misiniz? Ben kaçırdım onu. şöyle, kitapta bir şey var, bir ne diyeyim, convention var bizim tabloda. Tablo convention şu. Şimdi şu distribution, bu A ucunu ya da C ucunu clockwise mi çevirir, counterclockwise mi çevirir? Yani deflection, şöyle söyleyeyim. Because of this loading W, bakın şöyle geri döneyim. Arkadaşlar izin verin şu problemi bitireyim. 5 dakikamız alır en fazla. Because of this deflection, do you expect such a deformation or such a deformation? Which one? Left side. Left one. So this rotates in the counterclockwise direction. This rotates in the clockwise direction. Is this clear? Yes, thank you. Clockwise is minus, counterclockwise plus. For example, peki onu sonra çizeyim. Yani şöyle olsaydı deflection, bakın şu taraftan tutmuş olsaydık, bu clockwise mi, counterclockwise mi? Clockwise. Clockwise, bu da negatif. Oldu mu? Unutmayın. Tamam, Peki. teşekkürler. Aşağı inelim. Look. Okay. Now, we find the deflection and slope at point C, not A. But what we need is A. Okay. So, because of that, I need the deflection of point A due to W. How can I find it? I can find it as follows. This is equal to deflection of C W plus, now the portion CA is straight, plus demeyeyim, şuraya sonra yazayım. Bir saniye arkadaşlar. Zaten okey. Bakın. Şunu yazayım da sonra tartışırız. Since portion AC is straight, for loading 2. If we had only loading 2, it would be straight. Is this clear? Yani şöyle olacaktı. Şunları sileyim, bir daha çizeyim. There will be a deflection up to C, but then this remaining portion is straight. Okay. Since this is straight, and since this is the slope at C, I can write the deflection at A, bunları not alın, because of W as follows. It is equal to deflection of point C because of that distributed loading, but also, since that portion is straight, if I multiply L over 2 with the slope that I determined for loading W, but just take its magnitude, not to be confused, okay? Just take the slope of this, then this slope times L of 2 should be minus. So therefore, what we have is minus WL4 over 128 EI minus L over 2. Its magnitude is WL cube over 48 EI. Burada fiziğine bakın. Bu relasyonun sign'ına bakmayın. So therefore, we can find from the case 2 as minus 7 over 7 WL4 over 384 EI.
Now, we found everything. Okay, could you tell me, what is the actual deflection at RA? Zero. Zero. The actual deflection at RA is zero. Bakın ne oldu? Bu yükten dolayı, şöyle çizeyim bir daha. İkinci yükten dolayı, because of the second load, we have such a deformation. Because of the first load, okay, we have such a deformation. Now, but we know that at A, the deflection is zero. So the deflection at A, because of the load RA, plus the deflection at A, because of distributed load, must be equal to zero. Because there is a fixed point over there. Because this is a static indeterminate method and we are applying method of superposition. So, now we obtain everything here. What are those? Okay, we found this as, şu şeye bakın arkadaşlar. Look at this term. So we have RA L cubed over 3EI minus 7WL to power 4 over 384 EI equals to 0. Now from here, the reaction at RA comes out as 7WL over 128. Now look, by using this method, we have determined the reaction at A, and from free body diagrams, you can determine RB, which is asked in the problem, as, I'm just writing, 57 WL over 128, and you can determine the moment MB as minus 9 WL square over 128. This is from statics, okay? Not related with this portion. Of course, once you know RA, you can determine the deflection at any point because you have everything to be determined. Soru var mı şimdi? Demek ki arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Süperpozisyon metodunda, bu tabii statik indeterminate için yaptım bunu ben. Loadları ayrı ayrı ayırıp bu tabloyu kullanıp sonra topluyorsunuz. Okay. Yani mesela static indeterminate olsaydı, bakın şöyle söyleyeyim. If this were a static indeterminate problem, we would have no force RA here, but say that, okay, say that this is static indeterminate, forget about this and put a force here. Then what you will do is this. Use the second figure as it is, but also now, in the first one, you would have this force. So find the equivalent of this from the table and solve this problem. Whether it's static indeterminate or indeterminate, you just use the tables and find a figure which is closer to your problem. Of course, there are lots of tables with many options, but since this is given in our book, we are using and referring to that. Sorunuz var mı arkadaşlar? Hocam benim var. Evet, sor bakalım. Hocam C ile B arasındaki distribution constant değil de increasing olsaydı o zaman ne yapacaktık? O da tabloda yok ya, hani nasıl derive edebiliriz? Şimdi C ile B arasındaki bir kere şöyle tabii. Yani bizim birinci metot var ya daha önce bahsettiğimiz. Onu her zaman kullanabilirsin. Bu metodu kullanman için süperpozisyon yani tablo olması lazım elinde. Yani elinde tablo yoksa bu metodun bir avantajı yok. Onu söylemek istiyorum. Zaten Ben bu increasing olduğunu tabloda göremedim ben ama arka sayfalarında mı var? Sizin gösterdiğinizde yoktu sanki. bizim tablo kitabın Appendix D'sinde var arkadaşlar. Onu mu soruyorsun? Hani siz biraz önce bir fotoğraf göstermiştiniz yani bizim appendix olan da, Appendix Evet. D'yi. Evet. Hani orada hepsinde constant almış hani distribution'ı. O increasing yapıyorduk yani üçgen alıyorduk. Ama işte onu söylüyorum. Bir yöntem var. Bir elinde tablo varsa, şimdi bakın, bundan önce 3 tane problem çözülsün ya size. Diferansiyel yöntemle. Hatırlıyorsun değil mi onları? Evet hocam hatırlıyorum ama onlar zaten statikli indeterminate değildi. Sonuçta statik indeterminate. Bugün çözdüğüm statik indeterminate. Zaten bunlar statik indeterminate değil bu şekillere bakarsanız. Şunu söylüyorum bakın. 3 tane problem çözdüm. İkisi statik indeterminate. Bugün çözdüğüm statik indeterminate bir kere. İyi hatırla.
Şimdi her neyse. O metot kullanılarak zaten bu tablo oluşturuluyor. Anlatabildim mi? Bu tabloda yani size gösterdiğim şu tabloda, istersen tabloyu bir daha göstereyim. Bakın bu tablo bir önceki section'da görüyorsunuz herhalde. Bir önceki section'da kullandığımız yöntemlerle elde edilmiş zaten. Şimdi senin sorun şu. Increasing büyük varsa ne yaparım? İki şey yaparsın. Bir önceki yöntemi kullanırsın. Onda hiçbir sorun yok. İkincisi, bizim kitapta bu kadar tablo var ama onlarca tablonun, yüzlerce yüklemenin olduğu tablolar var. Yani pratikte. Onların bir tanesine bakıp aradığın yükü bulabilirsin. Oldu mu? Tamam. Yani bizim kitapta 8 tablo var ve bunların konvensiyonları farklı olduğu için biz buna refer ediyoruz. Mesela clockwise burada pozitif. Aşağı doğru y negatif. Sen o tablonun herhangi bir tanesinde clockwise negatif alınmış olabilir. Sırf bunlar karışmasın diye biz sadece bu tablodaki problemleri diye. Ama eğer öyle bir tabloyu bulursan oradakini kullanırsın. Bulamazsan zaten yapacağın şey belli. Geri dönüp bir önceki yöntemi uygulayacaksın. Oldu mu? Çünkü bir yöntemin hiçbir sınırı yok. Ona her şeyi yapabilirsin. Bu sadece pratikte süperpozisyon zaten sadece bu tabloyu kullanmak için kullanılır. Yani demin de söyledim. Hem süperpozisyonu kullanıp hem de bir önceki yöntemi kullanmanın bir anlamı yok. Birleştirip kullanırsınız zaten. Soruna cevap oldu mu? Oldu hocam. Teşekkür ederim. Sağ olun. Başka soru var mı? Any other question? Hocam sorunun son kısmını bir gösterebilir misiniz?